Electronic Media Coordinator Mr. V.T. Balram, Pawan Khera, the Chairman of the Media and Publicity Department of the AICC, Vishnunathan, who is very closely associated with the entire Kerala part of the BharatJodoYatra and has done the entire yatra along with Mr. Rahul Gandhi and all others. So friends, we are coming to the end of the Kerala part of the BharatJodoYatra. This afternoon, there will be 9 kilometers of Padyatra. Tomorrow morning, there will be another 6 kilometers, after which the BharatJodoYatra will return to Tamil Nadu, spend the night at Gundlupet near Ooty, and day after tomorrow, that is the 30th morning, the Karnataka part of the BharatJodoYatra will begin. In Kerala, the BharatJodoYatra would have been present for 18 days. Out of 18 days, 2 days have been rest days. There has been 16 days of walking. The total distance walked is about 353 kilometers. 353 kilometers, which means roughly about 21 to 22 kilometers every day has been walked. And I am using the word walked. Padyatra, 3,553 kilometers in a 16-day period. In addition, Shri Rahul Gandhi has interacted with fishermen and fisherwomen, ex-servicemen and their families, farmers, coconut, spices, rubber farmers. He has interacted with Mahatma Gandhi Narega, National Rural Employment Guarantee Act workers. He has interacted with women's organizations. He has interacted with business and trade. He has interacted with environmentalists and noted personalities, public personalities. He has interacted with trade unions, public sector workers, private sector workers. He has interacted with unorganized sector workers. So, this has been a yatra for listening. He has listened to various groups. He has met leaders of the Kerala Congress. He has met leaders of the Indian Union Muslim League. He has met leaders of the RSP. He has met leaders of the CMP. Not CPM, but CMP. CPM activists were welcoming BharatJodoYatra on the road. But CMP leaders met Mr. Rahul Gandhi. So, he has interacted, met with large number of organizations. And he has listened. Memorandum has been submitted to him. And he has promised everybody that these issues will be raised in Parliament by the Congress party. It will be raised by the Congress in the Assembly. And it will be raised by the Congress as part of its public
contact and public agitation programs. The BharatJodoYatra started on the 7th of September from Kanyakumari. On the 5th of September, Mr. Rahul Gandhi had been to Sabarmati Ashram in Ahmedabad and spent time at Gandhiji's ashram. So in many ways, BharatJodoYatra started from Sabarmati Ashram on the 5th. On the 7th, Shri Rahul Gandhi went to Vivekananda Rock Memorial in Kanyakumari, then visited the Gandhi Mandapam in Kanyakumari, then we had a Kamaraj Mandapam, then we had a rally, and the next day we began the Padyatra. So in many ways the Padyatra began on the 5th of September from Gandhiji's Sabarmati Ashram in Ahmedabad. Meanwhile, many PCCs have announced mini Bharat Jodo Yatras. Bharat Jodo Yatra is main thali, but you also have mini thali when you go into restaurants. So they have mini thalis. Assam, there will be Bharat Jodo Yatra in Assam, 800 kilometers, beginning on November 1st. In Orissa, there will be Bharat Jodo Yatra Orissa, beginning October 31st. It is 2,300 kilometers. It will do a parikrama of Orissa. There will be Bharat Jodo Yatra in West Bengal from December 28th, from Kolkata to Siliguri, which is 800 kilometers. And today, beginning today, the 28th of September, 2 Bharat Jodo Yatras have started in Gujarat. One from Rajkot and the other from Amreli. And these are 200 kilometers each. Because Gujarat, there will be elections, so we have to be mindful of the election campaign also. But beginning today, this morning, 2 yatras have been taken out by the Gujarat PCC, about 200 kilometers from Rajkot and Amreli. Very soon, in a couple of days, we'll be announcing Bharat Jodo Yatra for Bihar and Bharat Jodo Yatra for Jharkhand. So, in other words, the Bharat Jodo Yatra is a mass contact program for the Congress party. Newspapers have headlines on the Congress party, but the only thing that matters to the Congress party now is the Bharat Jodo Yatra. This is a program for strengthening the Congress party, for strengthening the bloc, the district and the state levels of the Congress party, and to give the Congress workers new confidence, new resolve, a new fighting spirit. I think the response that the Bharat Jodo Yatra has received, the response that Mr. Rahul Gandhi has received, first in Tamil Nadu and now in Kerala, has far exceeded the expectations. We expected good response, but we have received a fabulous response. And one indication of the response we have received is that the BJP and the CPM both are nervous. Both have tried every day to generate some negative headlines or negative publicity about the Bharat Jodo Yatra. This shows that the Bharat Jodo Yatra has had an impact not only in the Congress but also in the BJP and certainly in the CPM in Kerala. So we, on behalf of the entire Bharat Jodo Yatra team, we thank the people of Kerala for the tremendous response that Shri Rahul Gandhi and the Bharat Yatris have received.
We have learnt. There have been very few speeches. There have been some spontaneous remarks by Shri Rahul Gandhi at the end of every day. There's been no public speeches, because at the beginning itself I had made clear that the BharatJodoYatra is not Man Ki Baat. It is not a Man Ki Baat. It is to listen. It is not to give speeches, not to give monologue. It is Janta Ki Chinta. What are the worries of the people? What are the concerns of the people? So I think the BharatJodoYatra has succeeded. We have long way to go. We have 10 states more to cover, another at least more than 3,000 kilometers to walk, maybe another 4.5 months we will be on the yatra. But for the Congress party, this yatra is the only thing that counts. It is this yatra that is setting the narrative in Indian politics today. People are talking about the yatra, people are commenting on the yatra, people are praising the yatra, people are criticizing the yatra, people are applauding the yatra, people are saying this yatra is not going to have any effect, but people are talking about the yatra. That is the important thing, that the narrative has been set by the Congress party. And we thank the people of Kerala, we thank all the organizations, the entire Kerala Congress team. In the afternoon, Shri Rahul Gandhi will be meeting with all people of the KPCC who have made this yatra possible in Kerala and have made it such a great success. So I will just request Mr. Suresh first and Mr. Balram to add some local flavor. I've given you the big picture on the BharatJodoYatra, and then we will open it up for questions. So brief intervention from Suresh and then Mr. Balram. BharatJodoYatrayude തീയതി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഒത്തിരി ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായി. സെപ്റ്റംബർ മാസം 7-ാം തീയതി കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 11-ാം തീയതി മുതൽ 29-ാം തീയതി വരെ കേരളത്തിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര പര്യടനം നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം ചിങ്ങമാസമായി. ഓണക്കാലമായതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഈ യാത്രയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ? സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഓണം മലയാളികളുടെ ദേശീയ ആഘോഷമാണ്. ഈ ആഘോഷവേളയിൽ പൊതുപരിപാടികളോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ പരിപാടികളോ ഒന്നും നടക്കാറില്ല. എല്ലാവരും അതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും സെപ്റ്റംബർ 7-ാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന യാത്ര മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് AICC നിലപാടെടുത്തതോടുകൂടിയാണ് ഈ തീയതിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ 11-ാം തീയതി തന്നെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കേരളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നും 29-ാം തീയതി നിലമ്പൂരിൽ അവസാനിച്ച് യാത്ര തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗൂഡല്ലൂരിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് AICC നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ അവസാന പോയിന്റായ നിലമ്പൂരിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നിലമ്പൂരിൽ എത്താൻ ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിലമ്പൂർ എത്തുകയാണ്. നാളെ നിലമ്പൂർ വിടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ആശങ്കകളെല്ലാം അസ്ഥാനത്തായി. പാറശാല മുതൽ വണ്ടൂർ വരെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ലഭിച്ച ആവേശകരമായ വരവേൽപ്പ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ലഭിക്കാത്ത വൻപിച്ച വരവേൽപ്പ്, ആവേശകരമായ സ്വീകരണം ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നായകൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ലഭിച്ചത്. പാതയുടെ ഇരുവശത്തും തിങ്ങിക്കൂടിയ ജനക്കൂട്ടം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഒരു ആൾക്കൂട്ടമായി. പാറശാല മുതൽ വണ്ടൂർ വരെയുള്ള പാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും, പാറശാല മുതൽ തൃശ്ശൂർ വരെ നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ, തൃശ്ശൂർ മുതൽ വണ്ടൂർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ നിലമ്പൂർ വരെ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലൂടെയാണ് യാത്ര കടന്നുപോയത്. ഈ യാത്ര കടന്നുപോയ പാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും വന്നുകൂടിയ രാവിലെ ആദ്യം തീരുമാനിച്ച 7 മണിക്ക് തുടങ്ങും എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നീട് സമയം മാറ്റി 6:30 രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച്
വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് തീർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു പ്ലാനാണ് ആദ്യം ഇട്ടതെങ്കിലും പിന്നീട് 6:30 യാത്ര ആരംഭിച്ചു. 6:30 യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ട് യാത്ര തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ യാത്രയ്ക്ക് ലഭിച്ച ബഹുജന പിന്തുണ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ്സുകാരല്ലാത്തവരുടെ പിന്തുണ, കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഈ യാത്രയ്ക്ക് നടത്തിയ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഈ യാത്രയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഓണാഘോഷം എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം ചിങ്ങമാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിശേഷ ദിവസങ്ങളാണ്, കല്യാണമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങളാണ്. അതുപോലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത്. എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു, രാപകലിൽ അധ്വാനിച്ചു. എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത ചുമതലകൾ കൃത്യമായി അവർ നിർവഹിച്ചു. ബൂത്ത് തലം മുതൽ PCC വരെ ഉള്ള മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരും ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഒരു വലിയ വിജയമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഒരു അപശബ്ദവും ഇല്ലാതെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് 400 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുവാൻ 19 ദിവസം ഈ യാത്ര കടന്നു പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. പാർട്ടിയുടെ ഐക്യവും യോജിപ്പും നേതാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധവും എല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും. എന്തായാലും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു പുതുജീവൻ നൽകിയ യാത്രയായി ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര മാറി. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ നായകൻ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കേരളത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ലഭിച്ച ആവേശകരമായ വരവേൽപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണുവാൻ, അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ, അദ്ദേഹത്തെ സങ്കടങ്ങൾ പറയുവാൻ, വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടി വന്നുകൂടിയ ആളുകൾ, അവരെല്ലാവരും കോൺഗ്രസ്സുകാരല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യത്തോട് യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ, മതേതര വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായമാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര എന്ന് അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, 7-ാം തീയതി കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര 11-ാം തീയതി കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ 18 ദിവസമായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പര്യടനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. നാളെ രാവിലത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ പര്യടനം പൂർത്തീകരിച്ച് പിന്നീട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെച്ചിലേക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കർണാടകത്തിലേക്കും ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര മുന്നേറുകയാണ്. ഇതുവരെയായി 466 കിലോമീറ്റർ പദയാത്ര പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി 475 കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ഏതാണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ ഉണർവും അതിലേക്ക് നയിച്ച കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ പ്രിപ്പറേഷൻസും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കൊടുക്കുന്ന സുരേഷ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഈ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പദയാത്ര മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഈ യാത്രയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഈ യാത്രയുടെ നായകൻ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹം കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങളൊക്കെ ലൈവായി തന്നെ പലരും നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം ഓരോ ദിവസത്തെയും ഉച്ച സമയത്തെ വിശ്രമ സമയം പോലും, ഇതുപോലെയുള്ള ഉച്ച സമയത്തെ ആ വിശ്രമവേള പോലും വിവിധ വ്യക്തികളുമായും വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുമായും വിവിധ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളായും വിവിധ മേഖലകളിൽ ജീവിത വ്യവഹാരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമൊക്കെ ഉള്ള വേദിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ മാറ്റിയത്. അത്തരത്തിൽ 11-ാം തീയതി മുതൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ വിവിധ ഇന്ററാക്ഷൻസ് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ട ACC സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ PC വിഷ്ണുനാഥ് MLA ആണ്. അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് 1-2 വാചകം സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ പ്രതിനിധികളുമായിട്ടാണ്. അതിൽ ഇവിടുത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു, കയർ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു.
കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അതുപോലെ തന്നെ IT മേഖലയിലെയും ടൂറിസം മേഖലയിലെയും ജീവനക്കാരും സംരംഭകരുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ആദ്യ ദിവസം അദ്ദേഹം നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികളുമായിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. അതിനുശേഷം ആലപ്പുഴയിൽ അദ്ദേഹം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് കടലോരത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവരുമായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തി. അതിനുശേഷം ഇന്നലെ ഈ യാത്ര കടന്നു പോകാത്ത മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നടക്കം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് കടന്നു വന്ന വിവിധ കർഷകരുടെ പ്രതിനിധികളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ റബ്ബർ കർഷകരുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നു, നെൽ കർഷകരുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നു, നാളികേര കർഷകരുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നു, പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിലെ ആളുകളുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നു, ചെറുകിട വ്യാപാരികളുടെ, ചെറുകിട കർഷകരുടെ ഒക്കെ പ്രതിനിധികളുമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. അവർക്കൊക്കെ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നൽകാനുണ്ടായിരുന്ന ഉറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല, ആ വിഷയങ്ങളെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ സമഗ്രതയിൽ പഠിച്ച് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള നയരൂപീകരണങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കൈക്കൊള്ളും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവരോട് ഉറപ്പ് നൽകാനുണ്ടായിരുന്നത്. അതോടൊപ്പം പാർലമെന്റ് അംഗം എന്ന നിലയിൽ പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും കിട്ടാവുന്ന ഓരോ അവസരത്തിലും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇടപെടൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ മുൻകൈയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ യാത്ര ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറിനെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ CPM-നെയും ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് വിരളി പിടിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഈ യാത്രയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങളുടെയും പരിഹാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി എറണാകുളത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പലരും ഈ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ഉന്നയിച്ചു. പക്ഷെ വളരെ കൃത്യമായി ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ യാത്രയ്ക്ക് പുറകിലെ ദേശീയ തലത്തിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാന തലത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളല്ല ഈ യാത്രയ്ക്ക് പുറകിലുള്ള യഥാർത്ഥ സന്ദേശമെന്നും ആ നിലയിൽ ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഇതിനെ നോക്കിക്കാണണം എന്നുള്ളതാണ് യാത്രാ നായകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കാനും പരിഹസിക്കാനും CPM-ന്റെ നേതൃത്വം പൂർണ്ണമായി തന്നെ കേരളത്തിൽ കടന്നു വന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് അവരുടെ അന്ധമായ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധത ഇനിയും അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ആധുനികമായ കാലത്ത് എല്ലാവരും പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെയും അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെയോ തൊലിയുടെ നിറത്തിന്റെയോ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയുടെയോ ഒക്കെ പേരിൽ പരിഹസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം പിന്തിരിപ്പനായിട്ടും അങ്ങേയറ്റം രാഷ്ട്രീയ ശരിയില്ലായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടുമാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ CPM രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ യാത്രയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഹസിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരോടൊപ്പം അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിലാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു പരിഹാസമായി പോലും ഉയർത്താൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് ഇന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത്. കാരണം ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഉടനീളം അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പമാണ് നടക്കുന്നത്, അവർക്കൊപ്പമാണ് ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, അവർക്കൊപ്പമാണ് ആശയവിനിമയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അതിനെ പരിഹസിക്കാനുള്ളൊരു കാരണമായി കേരളത്തിൽ CPM-ഉം അവരുടെ സൈബർ അണികളും മാത്രമല്ല അവരുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ പോലും തയ്യാറായി കടന്നു വരുന്നു. അവരുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ പോലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ നിലയിലുള്ള പരിഹാസങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും ചൊരിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ആ ലേബലിന് പോലും അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും അവരുടെ ആ അലോസരം, അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ അസ്വസ്ഥത, അത് ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ അധികരിച്ച ജനപിന്തുണയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഊർജത്തിൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ നവോന്മേഷമായി ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര മാറി. അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഈ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി അണിനിരന്നു എന്നുള്ളതിൽ
അവരോടൊക്കെയുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും ഞങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു. വിഷ്ണു. ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു. ശ്രീ ജയറാം രമേശ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അദ്ദേഹം കൂടെ നടത്തിയ ആളുകൾ, ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ, ഡെലിവറി ബോയ്സ്, കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾ, അവരോടൊപ്പം നടക്കുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൊല്ലത്ത് അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി. സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ നെൽകർഷകർ. അവരുടെ പ്രശ്നം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കും. വിമുക്ത ഭടന്മാർ അഗ്നിപഥിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ, OROPയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചു. ആ വിഷയം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൂടാതെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി ലോക സിനിമയ്ക്ക് മലയാളത്തിന്റെ സംഭാവനയായ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പെരുമ്പടവൻ ശ്രീധരൻ, പ്രശസ്ത കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് EP ഉണ്ണി, കർണാടക സംഗീതജ്ഞ ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചർ, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരായ ശ്രീധർ രാധാകൃഷ്ണൻ, CR നീലകണ്ഠൻ, സിനിമാ താരങ്ങളായ രമേശ് പിഷാരടി, വിനു മോഹൻ, കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ റിമോൻ കുട്ടപ്പൻ, അങ്ങനെ ഈ 16 ദിവസത്തെയും കണ്ട എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ പറയുക ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരോടെല്ലാമുള്ള നന്ദി കൂടി അവസരത്തിൽ അറിയിക്കും. Thank you. Okay. Any questions? तीन सप्ताह हुए, 3 राज्यों में यात्रा समापन की ओर है और 3 प्रमुख मुद्दे लेकर के आप चले। अभी तक का क्या असेसमेंट है कि मुद्दों को उठाने में कितनी सफलता मिली है, कितना प्रभावी रहा है, और जिन उम्मीदों को लेकर चले थे उन उम्मीदों में कहाँ तक कामयाब हुआ? हमारे 3 मुद्दे थे, 3 स्तंभ थे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में. Let me translate this into English, the question that has been asked. He is asking whether the 3 objectives with which the BharatJodoYatra was started, to what extent has it been fulfilled in Tamil Nadu and Kerala. तो हमारे 3 स्तंभ थे. एक, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है और उसके कारण भारत बट रहा है. दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उसके वजह से भारत बिखर रहा है. और तीसरा, भयंकर तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है और उसके वजह से भारत बिखर रहा है. I had said that the 3 pillars of the Bharat Jodo Yatra, one, increasing economic inequality in India, price rise, unemployment, GST, concentration of economic power, that is pulling India apart. Economic disparity is increasing. Second, social polarization is increasing. Religion, caste, language, dress, food, on every characteristic, there is an attempt being made to polarize our society, to divide our society, so that the BJP can get election advantage. And third, that political over-centralization is weakening our democracy. Everything is in the hands of the Prime Minister. He is Sarvagyani, all-knowing. He is Sarvavyapi, all-present. He is Sarvashakti, all-powerful. Institutions of the Constitution are being weakened. Investigative agencies are being misused. So our democracy is being weakened. तो ये 3 जो हमारे स्तंभ थे, इसको लेकर बार बार राहुल गांधी जी ने महंगाई पर, बेरोजगारी पर,
आर्थिक विषमताओं पर, सामाजिक ध्रुवीकरण पर रोज कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर कुछ चर्चा की। हालांकि कोई देश के नाम संदेश नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो मकसद नहीं था। मकसद था लोगों को सुनना, और लोग भी कह रहे हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, लोग ही कह रहे हैं। So I told him that Mr. Gandhi spoke about price rise, unemployment, concentration of economic power, growth of communal ideology, strengthening of communal institutions. Because people are worried about them. This is not Mr. Rahul Gandhi is worried or Congress is worried, but people are worried. People are saying to Mr. Gandhi, give us freedom from price rise, give us freedom from unemployment, give us freedom from fear, give us freedom from communal ideology. तो ये लोगों की मांग है, वक्त की मांग है, लोग कह रहे हैं, लोगों की भावना है ये। तो मैं समझता हूँ हम बहुत सफल हुए हैं। जिस तरीके से लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं। सुबह 5 से 7 हज़ार लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए थे। इन द मॉर्निंग एनीवेयर बिटवीन 5,000 to 7,000 पीपल, और शाम को 40,000, 50,000, और कोची में 80,000, 90,000 लोग। In the evening, anywhere between 40 to 50,000, and in Kochi, over 80,000, 90,000 people have come. तो लोग भी जान चुके हैं कि ये अलग सा कांग्रेस है, अलग तरीके के नेता हैं जो चल रहे हैं, गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। रोज 21-22 किलोमीटर चलना कोई कम बात नहीं है। लोग भाषण दे सकते हैं, टीवी पर टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से भाषण दे सकते हैं, पर रोज 22 किलोमीटर चलना, और अभी और भी चलना है, तो लोग पहचान गए हैं कि एक नया राहुल गांधी है, ये एक नया कांग्रेस है। People have recognized that this is a new Rahul Gandhi, this is a new Congress. Walking 22 kilometers a day is no joke. It is easy to give a speech reading from a teleprompter, but it is very difficult to do 22 kilometers a day, day in and day out. Yeah. Sorry? Yeah. What changes you are expecting in the end of the Jodo Yatra, changes within the Congress party? See, first change we will see in the Bharat Jodo Yatra is Mr. Rahul Gandhi will succeed in driving us to do 25 kilometers a day. He wants us to do 25 kilometers a day. But there are people in the Yatra who, even with 21, 22 kilometers a day feel very tired. Second, one thing he has already succeeded in Bharat Jodo Yatra. In the initial days, Bharat Jodo Yatra started at 7 o'clock. He wanted to start at 6 o'clock. So compromise was, we will start at 6:30. So today, for the last 1 week, Bharat Jodo Yatra has been starting at 6:30. So Mr. Gandhi has already succeeded in ensuring that congressmen get up very early. Not only congressmen, congresswomen also. That Congress workers get up very early. They are out on the roads at 6:30. They are walking 22 kilometers a day. There is discipline. But at the end of the Bharat Jodo Yatra, at the end of 150 days, your question is, what will you see? You will see a new Congress. You will see a new young Congress. You will see an aggressive Congress. You will see a mass contact Congress. I have described, just ask them to keep quiet here please. I have described the Bharat Jodo Yatra as a booster dose for the Congress. It's a booster dose. So this booster dose now is being in every state. Yatra is now being started. Assam, Bengal, Odisha, Gujarat, Bihar, Jharkhand. So this is part of the revival plan for the Congress. Now,
There are things that happen in the Congress party in multiple levels. But to my mind, that is not the focus. The focus today in the Congress, every congressman, every congresswoman wants the BharatJodoYatra to succeed. Because our future depends on how successful we are able to do this mass contact program. So that is what we are hoping to achieve. We are hoping to achieve mass contact program through the BharatJodoYatra. I have just issued a statement 10 minutes ago on this. Let me read out the statement, okay? It must have come to you. If it has not come to you, I'll give you a copy. So let me just read out this statement that on behalf of the Congress party that I have issued on this matter. Just give me 1 minute. I'll read out the English. Those of you who are interested, I will read out the Hindi, but I don't think, except for my friend from Rajasthan Patrika, there are others who will. So this is the statement that was issued just about 15 minutes ago. The Congress party has always been and will continue to be against all forms and types of communalism. Majority, minority makes no difference. The Congress policy has always been to fight uncompromisingly all ideologies and institutions that abuse religion for polarizing our society and misuse religion to spread prejudice, hate, bigotry, and violence. This fight is of utmost priority to preserve, protect, and celebrate the secular and composite construct of our society and nation. Those of you who may have not had time to note it down, I will make sure that you get a copy. I've issued this, so it must have already come on the wires. But I would be glad to share this statement both in English as well as in Hindi. This issue was raised with Mr. Gandhi at Angamali on the 23rd of this month, on the 22nd of this month, on 22nd. And there Mr. Gandhi had very clearly said the Congress policy is one of zero tolerance against any form of communalism that promotes hate and violence. I think that is a clear, categorical statement of the Congress position. Do you think banning will solve the issue? I have read out the statement. I have also told you what Mr. Gandhi has said. These make very clear the Congress position. Various institutions in India have been banned at various points of time. Those who know history will know what I am referring to. Would you clarify? No, you know your history. Why should I clarify? I have read out the statement. I have read out the statement to you. It's an official statement. Its every word conveys a meaning. And on the 23rd of September at Angamali, Mr. Rahul Gandhi has clearly said Congress policy is one of zero tolerance against any ideology and any institution that disrupts social peace. And what more do you want? You're trying to go round and round and round. And the BharatJodoYatra, let me come back to the press conference. The BharatJodoYatra is designed to address this issue of polarization. There are institutions in India who polarize our society on religion, on caste, on language, on food, on dress.
who are dividing our society. And it is no secret who these institutions are. Mr. Modi and his ideology divides Indian society. The BJP wants uniformity. The Congress wants unity. बीजेपी समानता चाहती है, कांग्रेस पार्टी एकता चाहती है। बीजेपी अनेकताओं को दबाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी अनेकताओं का जश्न मनाती है। The BJP wants to suppress India's diversity. Congress party celebrates India's diversity. We don't only tolerate or respect, but we celebrate India's diversity. India is united because of its diversity. It is not just unity in diversity, it is unity through diversity. और भारत जोड़ो यात्रा's objective is to recognize and celebrate India's diversity, which Mr. Modi and his ideologies refuse to accept. So one of the objectives of Bharat Jodo Yatra is to deal with these organizations and this type of thinking that wants to divide our society. The Bharat Jodo Yatra is unite, Jodo, bring together, unite. We have to, this is an ideological battle. We have to fight all ideologies that promote hatred, prejudice, bigotry, violence. This is a political fight. This is a legal fight. It's an ideological fight. This Congress party is doing an ideological fight. Bharat Jodo Yatra is an ideological yatra. It is not just a political yatra. It's an ideological yatra. So we have to fight all these forces. There are many forces in India who don't want India to be united. There are many forces who want to keep India divided. And the Congress party will fight against all these forces, irrespective of their source, irrespective of their form, and irrespective of their color. In next Lok Sabha election, Congress will definitely come back. Sorry? Next Lok Sabha election, after the Jodo Yatra. I am not an astrologer, okay? I cannot say what will happen in 2024 election. We are certainly hoping that through the Bharat Jodo Yatra, the Congress party will be strengthened. The Congress party will be revived. No opposition unity is possible in India without a strong Congress. A weak Congress does not serve India's democracy. So, to protect Indian democracy, we have to strengthen the Congress, and Bharat Jodo Yatra is an instrument of strengthening the Congress party. So we are hoping certainly in the 2024 election, the impact of the Bharat Jodo Yatra will be seen, will be felt, but that's still 2 years from now. What issue? Rajasthan issue. What is the issue? What is the Rajasthan issue? I know only Rajasthan Patrika issue. Oh. I told you, India is a big country. There are 29 states. Congress is a national party. We have a presence in every party. There will be here and there some developments. But the main river, the main focus is the Bharat Jodo Yatra. Things will happen here, things will happen there. Media will run here, media will run there. Some headline will come here, some headline will come there. But as far as the Congress party is concerned, the entire party organization is involved in making the Bharat Jodo Yatra a success. Okay? Thank you. Huh? AICC President election, if election is required, will be held on the 17th of October.
If elections are held on 17th of October, new president will be announced on 19th of October. Why are we going round and round and round? Day after tomorrow is the last day for filing nomination. Scrutiny is on the 1st of October. 17th of October is the election. I have repeatedly said, personally, I believe in Kamaraj model. Kamaraj model is consensus. But if no consensus is possible, election is inevitable. And Congress party is the only political party in India to have a process for electing its president. Mr. Nadda was selected as president. He was selected to continue because the BJP does not have a system for electing. The Congress party has a system for electing. We are electing. So if there is an election, it will be held. It is a free, fair and transparent election. 9,000 PCC delegates will vote. Now just like you have an Aadhaar card, now we have now a QR coded voter identity card. Yesterday you must have seen Srimati Sonia Gandhi got the first card. It is like an Aadhaar card. So no bogus voting is possible. No duplicate voting, no fake voting is possible. So we have taken every effort to make sure that the election is free, fair and transparent. Speaking for myself, I told you, I am a great believer in Kamaraj model. But since I am a great believer in Kamaraj model, the answer to your question is Parklam. Thank you. Okay? Huh? PCC. General Secretary, Deepthi Merior. Vote of thanks. Vote of thanks. Vote of thanks, Deepthi. പ്രിയമുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, ഈ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച മുഴുവൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും, യാത്രയിലുടനീളം സഹകരിച്ചവരുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ യാത്രയ്ക്ക് വലിയ പിന്തുണയും സഹകരണവുമാണ് നൽകിയത്. അതിനുള്ള സന്തോഷം KPCCയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നു. നമസ്കാരം.